Falchagou, Gali Antur. Bienvenue à votre émission de musique celtique, écossaise et irlandaise. Avec vos animateurs Le quartier maître Bruce Sinclair. et la cartographe Margaret McLennan. Vous y entendrez de la musique, mais aussi des petites capsules culturelles, des rires et des foleries. Et naturellement, n'oubliez surtout pas de préparer votre shop, car nous aurons notre traditionnel toast, bien entendu. Alors, montez le volume, asseyez-vous confortablement. Votre émission hebdomadaire commence maintenant. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le Gali Antur. Ce soir, en ce mardi 23 septembre, journée légèrement pluvieuse, on va parler de l'Irlande cette fois-ci, et non comme on a parlé de l'Écosse la semaine passée, maintenant en parlant de l'Irlande. Et nous aurons de la musique, bien entendu. Donc, sans plus attendre, commençons cette émission tout en musique et profitons de cette belle soirée ensemble. Sailing through the wild storm on the Gali Antur, we go with Bruce Sinclair, Margaret McLennan. Tales of seas they sow, battling the waves that crash, brave hearts beating fast, adventures on this ship, stories that will forever last. From the shores of old Scotland to the lands across the sea, the Gali Antur takes us where no one else would be. From pirates and sea monsters to treasure buried deep, Bruce and Margaret fearlessly sail with secrets they will keep. Oh, the Gali Antur, a vessel so grand with Bruce and Margaret, sailing hand in hand they sing of epic sails, and the oceans they roll, the legends of the sea, forever our hearts below.
instructor, let me take you by the hand. Please note my words, I'm your conductor, I'll take you to that promised land. So put your hands onto your hips, make one big step away from right. Now clap your hands and wet your lips and let our future shine so bright. Cause now it is all up to you to make a world of liberty, a world of freedom without hate against all small minority. Raining on my head, wet on my feet. It's a wonder people think it's so neat. If I was a duck, maybe I'd like it. Feathers floating on a road. Only I'm just a person, wet and cold, thinking of music to warm my soul. Oh, the rain, oh, how it rains. Why do you come again? Raining on my head, wet on my feet. It's a wonder people think it's so neat. If I was a fish, I'd swim in the ocean, gliding through water like wind through the tree. Only I have no scales, my shoes are drenched, dreaming of sunlight to be my defense. Oh, the rain, oh, how it rains. Oh, why do you come again? Oh, the rain, oh, how it rains. Oh, why do you come again? Oh, the rain, oh,
venez d'entendre Wood of Phoebe du groupe Crépuscule. Bon. En tout cas, j'espère, mon cher Guillaume et ma chère Marie-Jo, que vous profitez bien de la température là-bas et qu'il fait beau aujourd'hui. Parce que je sais qu'hier, tu disais que c'était gris, mais quand même avec un 31. J'espère qu'aujourd'hui, ça a été meilleur. Et comme je le disais tout à l'heure, on va parler un petit peu de l'Irlande. Parce que, entre autres, l'histoire de l'Irlande commence avec l'arrivée sur l'île des premiers groupes humains en provenance de Grande-Bretagne. Vraiment, vraisemblablement, dès le Tardiglaciaire. Quelques vestiges du Mésolithique sont visibles sur l'île, mais ce sont surtout les nouveaux arrivants du Néolithique qui érigent les grands monuments mégalithiques comme Newgrange. Les Celtes arrivent ensuite et celtisent les Autochtones. À la suite de l'arrivée de Saint Patrick et d'autres missionnaires chrétiens dans la première partie du 5e siècle, le christianisme supplante la religion celtique vers le 7e siècle. À partir des environs de l'an 800, plus d'un siècle d'invasion viking modifie profondément la culture monastique et les différentes dynasties régionales de l'île. Mais ces institutions se révèlent assez fortes pour survivre et assimiler les envahisseurs. Ben voilà. L'arrivée des mercenaires normands sous le commandement de Richard de Clare, dit Strongbow, second comte de Pembroke, en 1169, marque le début de plus de 700 ans d'implication directe des Normands, puis des Anglais, en Irlande. Le royaume d'Angleterre ne cherche pas à obtenir le complet contrôle de l'île avant la Réformation anglaise, lorsque l'indépendance des vassaux irlandais fut l'élément déclencheur d'une série de campagnes militaires entre 1534 et 1691. Cette période est également marquée par une politique de colonisation de l'Angleterre qui conduit à l'arrivée de milliers d'Anglais et d'Écossais protestants. Alors que la défaite militaire et politique de l'Irlande gaélique se confirme à la fin du XVIIe siècle, l'appartenance religieuse devient progressivement un facteur identitaire qui divise la population ainsi que le facteur linguistique s'estompe à mesure que le gaélique laisse place à l'anglais. À partir de cette période, les conflits liés à la religion constituent un thème majeur de l'histoire de l'Irlande. Vous repérez de l'IRA et tout ça qui oui, c'était très sanglant. Le renversement en 1613 de la majorité catholique dans le Parlement d'Irlande se réalise principalement à travers la création du bon nombre de nouvelles municipalités, toutes dominées par des protestants. À partir de la fin du 17e siècle, bien sûr, les catholiques qui représentaient 85% de la population sont bannis du Parlement. Le pouvoir politique est monopolisé par les protestants, tandis que les populations catholiques souffrent de privations économiques et politiques. En 1801, le Parlement irlandais est supprimé, l'Irlande étant intégrée dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne par l'acte d'union. Les catholiques sont encore interdits de siéger au nouveau Parlement jusqu'à l'émancipation atteinte en 1829, sous condition que les plus pauvres, les plus radicaux et les indépendantistes soient interdits de vote. Le Parti parlementaire irlandais s'efforce à partir des années 1880 d'obtenir un gouvernement autonome à travers un mouvement parlementaire constitutionnel qui aboutit finalement sur le Home Rule Act en 1914, mis en suspens par la guerre, bien entendu. Et en 1922, après la guerre d'indépendance irlandaise, les 26 comtés du sud de l'Irlande se détachent du Royaume-Uni pour devenir l'État libre d'Irlande sous la forme de Dominion, puis l'Irlande, après 1948. Les 6 comtés restants au nord-ouest, connus sous le nom de l'Irlande du Nord, sont touchés par des conflits sporadiques entre nationalistes catholiques et unionistes protestants. Ce conflit éclate au cours des troubles à la fin des années 60, pour aboutir à une paix difficile 30 ans plus tard. On va retourner en musique, puis je vous reviendrai avec beaucoup d'autres renseignements concernant l'Irlande.
5 years ago, last Sunday, Paddy Clancy took a wife. It was little Bridget Bailey who was fixing him for life. So he gave a wooden wedding, the event to celebrate, and he sent out invitations to his friends both small and great. Now everyone was supposed to bring a present made of wood. Some of the things they brought were bad and some were very good, but everyone he came, he did the very best he could. When Clancy had a wedding made of wood, well, there were all kinds of wood brought to the house that night. Soft wood and hard wood and kindling wood to light. Wooden shavings enough to fill a bed were brought to Clancy's house when he was 5 years wed. The first one to get there was Pat Houlihan. He brought in a present, a Japanese fan. Then came Maloney, as neat as a pin. He brought a cradle for to rock the baby in. O'Brien brought a sawhorse, handsomely engraved. O'Toole brought a cord of wood for which he didn't pay. Murphy brought the clothespins and Ryan brought the broom. It looked as though a lumber yard exploded in the room. And there was wood that came from China, wood that came from Spain, wood from Jerusalem across the raging main, wood that came from Russia, sent by the Tsar, wood from County Limerick, enough to build a car, wood that came from Scotland, wood that came from Wales, wood that came from England, wood that came from jails. They passed around the whiskey and they passed around the ale. When the glass it wasn't big enough, they used a wooden pail. Everyone was feeling good, no one was feeling dry. They all were in their glory and the glory it was high. Someone asked Clancy, would he sing a song? Clancy said he would, but his voice was gone. Up jumped Maloney and he gave a recitation all about the kinds of wood that grew in every nation. Because of such a racket it was hard to keep it mum. O'Brien called Maloney an educated bum. So up jumped Maloney and he hit him such a whack, raised up a lump in the middle of his back. That was the signal and they all began to fight. The women hollered murder and they said it wasn't right. O'Brien threw the frying pot and then the frying pan. Murphy threw the poker and he hit the Houlihan. Patrick lost his false teeth and through the window dove. Maloney sat down on the red hot stove. There was all kinds of wood went flying through the air. Brady hit O'Grady with the handle of the chair. Murphy grabbed Sullivan and threw him on the bed, stabbed him with the clothespin and left him there for dead. The police caught 25 and 30 got away. They took them up before the judge the very next day. The judge looked them over as before him they stood. He gave them 60 days in jail. Now they're all sawing wood. Clancy Wooden Wedding de Mick Maloney. Je vais continuer un petit peu dans ma petite histoire concernant l'Irlande. Donc, je disais que je vais reprendre. Le Parti parlementaire irlandais, qui s'efforçait, à partir des années 1880, d'obtenir un gouvernement autonome, il a travaillé fort. En 2024, le pays, Irlande, pays sur un territoire de 70 273 km², abrite environ 5,3 millions d'Irlandaises et d'Irlandais. La population était de 3 millions vers 1936 et 1946 et de 4 vers 2002. L'île en comptait 4 en 1871, 6,5 en 1841 avant la Grande Famine irlandaise. Bref, le diaspora irlandaise atteindrait 100 millions, donc 40 aux États-Unis, 7 en Australie, 6 au Royaume-Uni, 4,4 au Canada et 1 en Argentine. En 2024, l'Ulster, principalement l'Irlande du Nord, sur un territoire de 22 067 km², dispose d'une population d'environ 2,2 millions de personnes, très majoritairement anglophones, avec 2 minorités parlant l'irlandais et le scott d'Ulster. La population était de 1 648 945 en 1841 et de 1 236 056 en 1891 et de 1 536 000 en 1971.
Le concept de l'Irlande pré-chrétienne vient de quelques références dans les textes romains, de la poésie, des mythes irlandais et de l'archéologie. Les premiers habitants de l'île arriveraient, selon l'histoire, vers 10 500 avant Jésus-Christ, au tardiglaciaire, avant même que le climat devienne plus hospitalier. L'agriculture se répand aux environs de 4000 avant Jésus-Christ grâce à l'arrivée de populations déjà néolithisées, originaires d'Anatolie, où elles vivaient vers 7000 avant Jésus-Christ et qui ont traversé toute l'Europe d'est en ouest jusqu'aux îles britanniques. Elles se caractérisent par la culture de céréales, l'élevage, la maîtrise de la céramique, l'utilisation d'outils en pierre polie, l'édification de maisons en bois rectangulaires et de tombes mégalithiques, dont certaines forment d'immenses monuments tels que les tombes de Newgrange, Knowe et Down. Newgrange notamment démontre un intérêt certain pour l'astronomie en relation avec les saisons et les rythmes agraires. 4 types de tombes mégalithiques ont été identifiés: à portail, en close, à passage et en coin. Dans le Leinster et dans le Munster, les personnes étaient enterrées dans de petites citernes en pierre sous des monticules de terre et étaient accompagnées par des poteries décorées caractéristiques. Cette culture a apparemment prospéré car l'île s'est plus densément peuplée. À la suite du néolithique, de nouveaux types de monuments se développèrent. C'est alors que l'on érige des dolmens à vocation funéraire, long barrow. Vers 2100 avant Jésus-Christ, les nouveaux arrivants indo-européens, population originaire de la steppe pontique, associée à la culture campaniforme, entraînent de nouveaux changements avec l'apparition des mines de cuivre, qui seront bientôt suivies par les premiers outils et armes en bronze. Elles introduisent progressivement leur hiérarchie sociale, leur religion et remplacent ou assimilent les autochtones. La période qui suit voit la production d'ornements complexes en or, d'armes, d'outils et d'imposants tumulus ronds. C'est de cette époque que date l'exploitation des mines de cuivre dans la région de Cork, de Kerry et d'or dans le Wicklow. Cette transition voit le passage des tombes à couloirs collectifs du néolithique aux sépultures individuelles de l'âge de bronze. La génétique confirme cette grande vague de modification du génome qui s'est produite au début de l'âge du bronze et dont l'affinité avec les génomes des Irlandais modernes est très forte. On va retourner à la musique. C'est bien beau le blabla, mais c'est toujours meilleur à écouter de la musique. Fait qu'on y va avec le Clog Medley de Nathalie McMaster.
upon us, and I'll carry you if you fall. And I know the armor's heavy now, and I know the heart is tired, and it's beautiful just over the wild mountainside, and it's beautiful just over the wild mountainside. Snow's falling over out of clear blue sky. Crows flying high over where you and I are gonna wander. And high up where the air is clear, wild horses ride. And it's beautiful just over the wild mountainside, and it's beautiful just over the wild mountainside.
Et on vient d'entendre de Last Pent de Bookend. Excusez, t'es en train de grignoter du popcorn. Je fais prendre. Désolé. Que voulez-vous? Bon, on va continuer un petit peu. Parce que si on parle des Irlandais, il faut bien un petit peu parler aussi des Celtes. Les autres, l'âge d'affaires commence vers 700 avant Jésus-Christ avec l'arrivée des Celtes en Irlande en provenance de la Grande-Bretagne. Ils partagent un certain nombre de traits culturels communs avec les autres peuples celtes du centre et de l'ouest de l'Europe. La structure de la société celtique reprend le schéma de la structure sociale tripartie des Indo-Européens, au sommet de laquelle on trouve une classe sacerdotale composée des druides, des bardes et des vates. Les vates ou ovates, c'est la société celtique proto-historique. C'est un membre de la classe sacerdotale au même titre que les druides et les bardes, le vate étant un devin. Il s'occupe plus particulièrement du culte, de la divination et de la médecine. Les femmes participent à cette fonction de prophétie. Pour te répondre, mon cher Joe, oui, la cartographe est là, mais juste en écoute. Elle est en train de travailler ses patrons pour se refaire un costume cet hiver. Fait que là, elle était dans le grand ménage de tous ces paquets de patrons. Parce que tu veux lui demander de quoi de particulier? Voilà. Puis je suis en onde seul pour l'année. Voilà. Je continue donc. Dans la civilisation celtique, le rôle du roi est non seulement de mener la guerre et de dire la justice, inspiré par les druides. Longtemps, ces rois n'ont été que des chefs au pouvoir incertain et aux successions problématiques. La deuxième classe de la société est celle des guerriers et la troisième, celle des producteurs, artisans, agriculteurs et éleveurs. Les Romains, qui occupent la majeure partie de la Britannia, Grande-Bretagne actuelle, n'occupent jamais l'Irlande. Ils appellent Hibernia. Peuplée de populations trop difficiles et assimilables, trop difficilement assimilables et trop loin du cœur de l'Empire, des archéologues y ont néanmoins trouvé des vestiges romains. Ils semblent surtout témoigner des contacts réguliers, y compris commerciaux, avec l'Empire. On parlait un petit peu de christianisation qui marque la fin de la civilisation celtique, du moins en ce qui concerne sa mythologie, car la structure de la société est maintenue avec une classe sacerdotale, comme on disait, prédominante. Les circonstances exactes de l'introduction du christianisme dans l'île sont mal connues, d'autant que les textes relatifs à son initiateur, Saint Patrick, sont largement hagiographiques. On entend par là simplement la vie d'un saint, les textes hagiographiques étant destinés à être lus, soit lors de la prière. Voilà. Pardon. Saint Patrick, en fin de compte, lui, c'est un fils d'un fonctionnaire brito-romain. Padrègue est né en 390 en un lieu incertain de l'île de Bretagne. En 405, il est victime d'une razzia de Gaël et est amené comme esclave en Irlande, sous le règne de Ard Ri Érenn, Néo-Gaéac. Pendant 6 années de captivité passées à surveiller les troupeaux, sa foi en Dieu s'affirmait et une fois évadé, il poursuivit ses études théologiques en Gaule. Les dates de son retour en Irlande sont incertaines, entre 432 et 490 selon les différentes thèses. Mais la conversion de l'île sera intervenue sous le règne du roi Léogaire, fils de Neil. Patrick est souvent décrit en train de discuter avec les druides et tenter de les convaincre que sa foi en Dieu est plus puissante que la magie druidique. La légende rapporte aussi qu'il a fait fuir tous les serpents et explique le principe de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par la feuille de trèfle, le concept des triades était très répandu dans la mythologie celtique. Ah ouais, tu penses qu'elle va chanter ça, Pinot de Paradise. Eh bien. Oui, elle le chante, mais pas en ondes. Voilà. Bref, on va retourner tout de suite en musique, parce que j'en ai encore plein de belles musiques, puis on est là aussi pour ça, pas juste le blabla. Fait que c'est reparti avec Highland Play de Fire Scottish Band.
you ask me to believe in magic, expect me to commit suicide of the heart, and you ask me to play this game without question, raising the stakes on the shotgun roulette. Every river I try to cross, every hill that I try to climb, every ocean I try to swim, every road I try to find, always of my life I'd rather be with you. There's no way without you. You came to me like the ways of children, simple as breathing, easy as air, out of years hold no fears, like the winds they pass over, love forgiven, washed in sea. Any river I try to cross, every hill I try to climb, every ocean I try to swim, and every road I try to find, always of my life I'd rather be with you. There's no way without you. Every river I try to cross, every hill I try to climb, every ocean I try to swim, and every road I try to find, always of my life I'd rather be with you. There's no way without you. Every river I try to cross, every hill I try to climb, every ocean I try to swim, and every road I try to find, always of my life I'd rather be with you. There's no way without you. Every river I try to cross, every hill that I try to climb, every ocean I try to swim, and every road I try to find, always of my life I'd rather be with you. There's no way without you. Every river I try to cross, every hill I try to climb, every
without you. Oh, faithful friend of linden tree that sheltered me when I was young. Oh, tell me of my faithless one, be friend again to me. The one who was my heart's desire, who promised all for all in turn, has left me alone. My heart has burned and made of love a liar. Thus will he come from there again, a river wide and cold, a river wet and cold. Where has he gone, oh linden tree? Into the arms of what sweet friend? What call will bring him back again? Oh, spy him out for me. Ask me not that my mistress fail, I'd fail not make answer to you, for I could only answer true, and I would your feelings spare. And thus will he come from there again, a river wet and cold, a river wet and cold. Deny me not, oh linden tall, tell me who holds him close tonight. What woman has o'erthrown my right? Who keeps him from my God? Oh, mistress fair than truth I'll tell, in not do you come anymore. Tonight he walked the river shore and stumbled there and fell. Thus will he come from there again, a river wet and cold, a river wet and cold. The river woman now he holds, and she in turn holds fast to him, but she will send him back again, a river wet and cold.
Et on vient d'entendre... Pardon, mais on vient d'entendre de Hidden Tree du groupe de McDade. Je vais continuer un petit peu encore dans les histoires d'Irlande, parce qu'il y a quand même plein de choses qui se sont passées, entre autres. Il fallait un petit peu que je replace ma page, parce que ça a bougé. Il y a tellement de choses qui sont arrivées avec l'Irlande, entre autres. Par exemple, à cause de la famine, puis l'immigration, de la révolte. Fait qu'au cours de la première moitié du 19e siècle, des sociétés secrètes se constituent et s'en prennent aux fermes et aux récoltes des propriétaires protestants. L'agitation agraire est permanente. L'une des principales demandes des Irlandais concerne la réforme agraire. L'opposition est alors incarnée par Daniel O'Connell, promoteur d'un nationalisme non violent, élu maire de Dublin en 1841. Le mouvement Jeune Irlande poursuit cette politique en s'efforçant de dépasser les clivages confessionnels et en donnant la priorité aux combats culturels, notamment pour faire revivre la langue gaélique. Le soulèvement de juillet 1848 qui accompagne les révolutions sur le continent est un échec complet, mais donne au mouvement républicain son symbole, le drapeau tricolore. Le 19e siècle est marqué par une immigration massive des Irlandais, plusieurs millions, en direction de l'Amérique. Une immigration accrue par les conséquences de la terrible famine qui sévit en Irlande entre 1846 et 1848. Cette famine est d'ailleurs l'objet de controverses. Les nationalistes irlandais considérant que c'est délibérément que la couronne britannique a laissé les Irlandais mourir de faim. Une nouvelle famine sévit en 1879. La population irlandaise diminue de moitié entre le début des années 1840 et la fin du 19e siècle. Mais à la fin du 19e, le mouvement pour l'indépendance reprend de la force. Les élus irlandais au Parlement britannique s'en font l'écho, bien sûr. Une suite de réformes agraires commence à restituer les terres aux Irlandais à la suite de vastes mouvements de résistance civile contre les expulsions dans les campagnes, principalement dans le Connacht. En 1905, le Sinn Féin, qui est un ancien parti politique nationaliste puis républicain irlandais actif en Irlande du Nord et dans l'État d'Irlande, qui est indépendantiste, est fondé. Donc, de son côté, Jim Connolly fonde le premier journal socialiste irlandais, Workers' Republic. Les syndicats irlandais se développent. En 1912, la Home Rule est votée, donnant une autonomie relative à l'île. Néanmoins, le pouvoir suspensif de la Chambre des Lords, puis le déclenchement de la Première Guerre mondiale l'empêcheront d'être mis en œuvre. Toutes ces références-là, bien entendu, vous pouvez les trouver sur Wikipédia. Pour retourner sur on va faire un petit retour sur l'Écosse. Puis, si vous avez la chance d'aller faire une petite virée en Écosse, bien entendu, bien, il y a des événements, des festivals en Écosse qui sont vraiment, vraiment importants de faire une petite visite, dont un des plus importants qui s'appelle le Royal Edinburgh Military Tattoo. Spectacle impressionnant, un des spectacles les plus impressionnants de la planète, avec pour toile de fond le château d'Édimbourg. Burn Night and a Burnt Supper, ben, c'est les traditions de la vie du barde écossais, le 25 juillet. Le St. Andrew's Day en Écosse, le Hogmanay et le Nouvel An en Écosse. Entre autres, il y a les Jeux des Highlands, puis l'Halloween en Écosse. Comme l'Halloween s'approche, j'en glissais un petit mot, entre autres. C'est une période à nul autre pareil. Le 31 octobre, une multitude d'expériences vous sont proposées. Château hanté, promenade dans les bois, histoire de fantômes à vous faire dresser les cheveux sur la tête, et autres activités effrayantes, ainsi que les traditions écossaises de longue date qui offrent une expérience authentique d'Halloween à nul autre pareil. Ça vous permet de découvrir les racines celtiques de cette fête et les événements où vous pouvez célébrer en Écosse. Donc, les origines, en fin de compte, de cette Écosse, de cet Halloween en Écosse, ben, ça porte plusieurs noms différents. Le nom de Halloween
est une abréviation écossaise de All Hallow Eve, qui signifie littéralement réveillon de la Toussaint. Cela dit, c'est une fête. Cette fête trouve son origine dans la célébration gaélique de Samhain ou Samhain en Écosse, la tradition qui consiste à passer de maison en invoquant la célèbre formule des bonbons ou un sort est connue sous le nom de gishing et non pas trick or treating comme dans le reste du monde anglo-saxon, qui vient des déguisements et des costumes ou des costumes portés par les enfants. Les origines de l'Halloween en Écosse, ça a vu le jour au 16e siècle. Il y a eu une période où le folklore, les coutumes et les croyances religieuses ont joué un rôle important dans les célébrations et les traditions de l'année. Le festival actuel de Samhain s'inspire de ses origines et permet d'entrevoir les origines profondes de cette date populaire. C'est un mélange envoûtant de macabre et de carnavalesque. Il n'est pas surprenant d'apprendre que l'origine de Halloween, ou plutôt Halloween, remonte à l'ancienne fête celtique de Samhain. Traditionnellement fêté le 1er novembre, ce festival païen marquait l'apothéose de la saison des récoltes et bon nombre de costumes d'Halloween que nous perpétuons et apprécions aujourd'hui sont en réalité des vestiges de cette ancienne culture, qu'il s'agisse de la chasse aux bonbons ou de la fabrication de lanternes à partir de citrouilles. Halloween tire également son nom de la veille de la Toussaint, la nuit précédant la fête chrétienne de la Toussaint, au cours de laquelle les morts sont censés revenir sur Terre pour errer parmi les vivants. On va retourner en musique, parce que j'en ai encore de la bonne. On va y aller avec This Is Your Time de O'Reilly and the Padiat. If you take a look at today's newspaper headlines, morbid terrorist bombings in different designs, turn the page to the other side. Ignoring the victims is easy, right? Here we stand, we've determined it's the end. We have ruined our lives, nothing left to defend. What has been done will soon be in the light. Right was wrong and wrong was right. This is our time, fascination for a strife. This is our time, failure is part of our life. Left, right, see the troops on standby. Left, right, see the troops on standby. This is our time, follow the lights and don't ask why. From the past, you would think we would have learned. Brutality is all that we have earned. Media causing fear and irritation, building a nation of lies and confrontation. This is our time, fascination for a strife. This is our time, failure is part of our life. Left, right, see the troops on standby. Left, right, see the troops on standby. This is our time, follow the lights and don't ask why. This is our time. 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 This is
failure as part of our lives. This is our time, fascination for a strife. This is our time, fascination for a strife. This is our time, failure is part of our life. This is our time. Young rosebuds in the morning dew, how pure among the leaves say green, but purer was the lover's vow, witnessed in Bonny was young rosy briar that bloomed sae far, fae home to man, and bonny she, and oh how dear it shaded free all in its rude and prickly bower, that crimson rose, how sweet, how fair, but love is far the fairer flower amid life's thorny path of care. And bonny was young rosy briar that bloomed sae far, fae home to man, and bonny she, and oh how dear it shaded free the evening sun. Young rosebuds in the morning dew, how pure among the leaves say green, but purer was the lover's vow, witnessed in and bonny was young rosy briar that bloomed sae far, fae home to man.
shaded frame the evening sun. Come all ye abstainers and boozers alike, I'll tell you some stories of old whiskey's plight, from Victoria's tip to the Northern Isles. The passion for whiskey caused many a trial. The year was 1845. Hudson's Bay Company to the Isle did arrive. Funded by England, they stole all the lands, and ceded territory is where they stand. The Brits gave gallons and pelts they received, but the First Nations hunters, they had been deceived. For the Brits were greedy and hungry for coin. Their swindle was cheap gin cut with iodine. In the year 54, on Christmas Eve, Fort Victoria went on a drinking spree. They drank the colony completely bone dry. Not a drop bound to bid 54 goodbye. The wets and the dries, the dram and the fray, the dram and the war of liquor and ale, indulgent and temperate, whatever your way. For the spirits of whiskey tell many a tale. On the northern strait, 3 ships were displeased when devastation hunted and liquor was seized. 300 gallons dumped into the sea, and she captured one floating distillery. Whiskey traders wanted more coin for their booze. They rigged the game so the Haida would lose. The whiskey was cut, half saltwater brine. The reckless greed caused to Haida to die. The wets and the dries, the dram and the fray, the dram and the war of liquor and ale, indulgent or temperate, whatever your way. For the spirits of whiskey tell many a tale. Missionaries pushed on First Nations tribes, biblical morals to make them comply. Those who vowed to give up the drink were counseled what to say and think. The chiefs went to Seymour, seeking his guard. He promised he'd fight for the drink to be barred. Secretly boozing, his liver torn asunder, never to awaken, now he's 6 feet under. The wets and the dries, the dram and the fray, the dram and the war of liquor and ale, indulgent and temperate, whatever your way.
call the money away. The children and wives with their safety did pay. Women gained the vote, overwhelmed drinks fate, forcing saloons to close the floodgates. Though there's some stories of old whiskey's plight, tales of death, greed, deceit, and strife. So forge your own path and indulge if you please. Whatever your choice, be ever at ease. The wets and the dries, the dram and the free, the dram and the war of liquor and ale. Indulgence and temperate, whatever your way. For the spirits of whiskey tell many a tale. The wets and the dries, the dram and the free, the dram and the war of liquor and ale. Indulgence and temperate, whatever your way. For the spirits of whiskey tell many a tale. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing. In a house is a memory, man of honor and of reverie. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing. In a house is a memory, man of honor and of reverie. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing. In a house is a memory, man of honor and of reverie. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing. In a house is a memory, man of honor and of reverie. Into the distance, my hometown fades. I still remember our childhood games back on the shores of sand. We live the lives we've planned and try to find reason in the hurricane season. Out in the screaming winds, God knows what winds will bring. We've been forgiven for losing our reason. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing. In a house is a memory, man of honor and of hurry. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing. In a house is a memory, man of honor and of hurry. Into the distance, my hometown fades. I still remember our childhood games back on the shores of sand. We live the lives we planned and try to find reason in the hurricane season. Out in the screaming wind.
shores of sand. We live the lives we plan and try to find a reason in this hurricane season. Out in the screaming winds, God knows what waves will bring. We've been forgiven for losing our reason. Anytime by the wind and rain, we're out again sailing in a house. Is a memory, metaphor around the prairie, all around, all the fluency. Feel the sound on our faces, another star in Galicia. C'était Galicia de Comrade. C'est une toune que j'adore. Sérieux, là, c'est vraiment bon. Alors, tout ça pour vous dire que cette semaine, il y aura encore de la musique. Entre autres, jeudi soir à 20h avec Maître Gino. We Rock the Dead vous attend. Et oui, bon vent là, mon cher Stéphane. Merci de nous avoir amenés avec toi dans la douche. Donc, 20h, jeudi soir. En journée, durant la semaine, mercredi, jeudi, peut-être que Billy Bob Bone prendra les onces là, du dîner. On ne sait jamais. Le samedi à 23h, Spider Monkey Shanty Radio fait une rediffusion de l'émission du dimanche. Je ne sais pas de quel dimanche, mais du dimanche, là où les vieux de mer font la fête. Et dimanche, ben c'est à 20h, là où les vieux loups de mer font la fête. Sinon, ben, mardi prochain, je serai de retour avec encore de la bonne musique et des sujets comme vous les aimez. On va retourner tout de suite en musique parce qu'il nous en reste une dernière petite vague et que 10h arrive tout doucement. Alors, Shelag Brush d'Arena Everyman. On va défoncer une petite affaire, vous allez voir.
town. 747 just touched down. Now I get to see family that I haven't seen since the war. Churchill said, stay at home. Don't send your kids across the phone. When we went transatlantic 30 years ago, from Glen Gary to Maidstone, how I've longed for the north, see once more. I was young, you were scared. A parent's love is beyond compare. There must have been an angel watching from up above. I worked hard, I became a man. Sometimes I cried, trying to understand. But I'm older now, I have a family of my own. I'll never forget where I'm from. From Glen Gary to Maidstone, from Glen Gary to Maidstone, I'm alone for the north, see once more. How I've longed to see my family once more. Every day I'm looking for it, every night I dream about it. Violent so far away. Those green hills are so inviting, all the flowers mesmerizing. To see its beauty is what I pray.
There are many dreams of many people, really hope that minds are peaceful. My life's the one I dream away. I never give up on daydreaming, I just have to seize the feeling. You will find me on the way. 'Cause I'm falling for and I hope that you will join me. Island's the place where we will go. 'Cause I'm falling for and that I know that you will love it. We will be there tomorrow. Every day I'm looking for it, every night I dream about it. Ireland so far away. Those green hills are so inviting, all the flowers mesmerizing. To see its beauty is what I pray. There are many dreams of many people, really hope that minds are peaceful. My life's the one I dream away. I never give up on daydreaming, I just have to seize the feeling. You will find me on the way. 'Cause I'm falling for and I hope that you will join me. Island's the place where we will go. 'Cause I'm falling for and then I know that you will love it. We will be there tomorrow. 'Cause I'm falling for and then I hope that you will join me. Island's the place where we will go. 'Cause I'm falling for and then I know that you will love it. We will be there tomorrow. Et c'est là-dessus que se termine notre émission. Ireland So Far Away de Selfish Murphy. Merci à tous d'avoir été là ce soir, de m'avoir écouté, m'avoir enduré. On se retrouve mardi prochain à 20h pour une autre émission du Gali Antur. Entre-temps, passez une belle semaine, écoutez de la musique tant que vous pouvez. Et là-dessus, je vous dis... Machenli Van Drasta.